Tell me why this man has 15 red flags on the T app. Storytime, probably the most interesting thing that's happened to me in a long time. So basically, I was dating this guy from April to July. We broke up on my mom's birthday. I didn't go to my mom's birthday dinner so I could hang out with him. So first of all, why am I such a horrible child? Anyways, horrible terms, horrible terms. We hate each other, whatever. So I didn't call him, I didn't text him, I didn't miss him. Like, genuinely, like, as soon as we broke up, I felt such a weight off my shoulder. I didn't hear from him. Everything was going great. I genuinely forgot that I dated him and made that horrible judgment in my life that I should. Basically, what I'm trying to say, he was the girl in our relationship. Let's just say that. Anyways, flash forward to Tuesday, I get a follow from one of his best friends. And I'm like, what do I do? Like, he's just as bad as my ex was because he cheated on his girlfriend twice. So I follow him back because I see that there's a message request. So I look at the message request. I'm not following him anymore, by the way. I see that there's a message request and I go click on it. It's literally just him saying hi. I'm like, hi? He asked me about school. I'm trying to be like kind of dry. I'm like, it's fine. I'm not asking him any questions about himself. Just letting him know that I'm doing absolutely amazing. But basically, I get really sick of all this like light talk and I'm like, why did you text me? Like, what are you doing? Like, you're friends with my ex. Like, what are you doing? And he says that my ex told him to reach out to me and stop talking about him on the T app. Mind you, on the T app, he has 15 red flags. Just got approved. So, watch out, because that's scary. I'm like, what are you talking about? Like, literally, what are you First of all, how does he know what's on the T app? I had to do a face verification. Guess he's that much of a bitch. Anyways, he's like, if you ever want your get back at your ex, like, I only live 15 minutes away from your school. I'm like, what are you, like, playing dumb? I'm like, what are you saying? Like, what are you saying? I'm not following. He's like, we should hook up. And I'm like, no. No. So I'm like, no, I don't really do that. Like, I don't know. He completely ignores me, but he's like talking to me about my ex. And then he turns on the 24-hour mode on Instagram DM. And Instagram made an update where they're trying to be Snapchat so bad and decided that they were going to tell him that I was screenshotting. So he starts going like, oh my god, literally everything I told you was fake. Like, I don't want to hook up with you. Like, I was just saying that, like, your ex is still my brother. And I'm like, okay, like, oh my god. Like, I don't really care because, like, this crowd of people is genuinely just so nasty. Like, why did I subject myself to that? But he basically said stuff and I'm like, no, like, my ex, like, literally didn't do anything for me if it didn't benefit him as well. And so he was like, tell him that. Like, he just added you on Snapchat. Tell him that. And I was like, oh, okay. So I screenshot the message I sent to his friend because I'm not about to type out the whole thing. And then I sent it to him. So I sent him a screenshot of our DM. And he was like, I don't know why you have so much to say about me. You don't know? That might be the first problem. Maybe you need therapy because... And I was like, every time somebody treats me good now, I, like, have to second guess on why I never got that from you. And then I just kind of remember that he's just not a good person. And he's not a good boyfriend. And he absolutely, in the slightest bit, did not deserve to date me. And he was like, I was good to you. If that's your definition of good, you can go date somebody else. Because, like, there's definitely people out there who will date you for, like, the bare minimum. Actually, less than the bare minimum that you gave me. And, like, stay. But, like, no, we're not going to argue about this anymore. Like, you're stupid. But basically, he pissed me off. So I was like, you know what? Ever since you got that buzz cut, I found you ugly. Like, I stopped liking you. And he was like, wow, not liking somebody because their looks. You really are a slut. Excuse me, sir. Aren't I literally talking to the boy who has, like, 11 bodies? Don't call me that word. Like, first of all, I'm not gonna call somebody that word because, like, whatever you do in your own time, that's fine. If you're a girl, like, that's fine. Or a boy, that's fine. But if you're my ex, I'm sorry, that's not fine. He pisses me off so much to the point where I will call him. Because he's a man poor. Like, oh my god. Literally, you could probably ask anybody who's dated him or talked to him. Tell me why he has 15 red flags on the T app. I digress. But basically, after that, I blocked him. But I have screenshots of the whole thing. If y'all want screenshots, I can put those in another video.
I have conversations of me with his friend. I have the conversation of me with him. Whatever y'all want, I got it. And I will name drop if they decide to be annoying about this. This is the most, like, stuff that's been going on in such a long time. So, anyways, y'all might not think that that's as interesting as I think it is, but I think it's pretty interesting. Anyways, that's the tea. I'll see y'all tomorrow. Am I in the wrong for outing my old best friend for lying about her age? Get ready with me, Storytime edition. So my old best friend, we used to be extremely close. We were just friends when this happened. Just friends, not besties anymore. She told me not long ago that she had a new girlfriend, and I was so happy for this woman. So happy. I was like, oh my gosh, I can't believe it. So I was trying to guess who it was, and she just wouldn't tell me. I was thinking, okay, privacy, you know what I mean, keep it to yourself. That is fine. So I haven't really thought much of it until my other friend comes round to my house, and she shows me this girl in my friend's comment section. And they definitely weren't just friends, okay? They were talking like in another language, flirting, saying, my wife, you know what I mean? I love you, she's mine, obsessed, all that kind of stuff. Relationship level stuff. So I stumbled my way onto this girl's profile. I didn't stumble, I ran there, okay? Because I was so excited to find out who this was. Now, when I clocked on to who this girl was and had a good look, I realised that this girl is a lot older than my friend. So I didn't say anything to the girl. I went over to my friend and I asked her straight away, how old is this girl? She looks a lot older than you and you've just turned 16. My friend replied and she said, don't worry, there's no nonsense going on. I don't know what it is, but the camera makes her look a lot older than she is, okay? So I realised that this girl has tattoos. Now, like I said, my friend is 16. You have to be over 18 to get tattoos, and she has more than one. So I said, but she has tattoos. You have to be over 18, and you're 16. And she didn't reply. She just basically said, yeah, she has got tattoos. That's crazy. You know what I mean? Sort of avoiding the question. The more and more I looked at this girl's account and my friend's replies were weird, the more I got worried. So, out of the benefit for both people involved, I texted her girlfriend and I said, hi, how old are you? She came back with 23, why? I was shocked. To my core, shock. Like, what? So I asked, are you dating my friend? I obviously said her name because she would know, and she was like, what's this got to do with you? I was like, well, you're flirting in her comments and she's 16. And she said, ever heard of flirty banter? I said, that is not flirty banter, and I know she's been round to your house. You guys are holding hands in pictures, and I know you guys have done stuff. I said multiple times in those messages that she was 16, and then she said, what is your end game with this? I said, I'm trying to let you know how old she is. You are 23 and you're saying you know, that's even worse. She said, she is fucking 18. I said, no, she's not. Like I've told you many times, she is 16. It is not the first time she has lied about her age. She said that my friend's mum knew, and now I'm very close with my friend's mum. So the first thing I did was, right, okay, I'm going to message her because I'm sure she does not know that she's 23. So I messaged her, I let her know, and she was completely unaware. She said she'd deal with it. I gave her every part of information she would need, and now I'm being ignored by my friend. So please let me know if I'm in the wrong in this one, because in my opinion, I was protecting my friend and the other person involved in the situation, and it is very unsafe to be in that kind of situation, especially when they actually, yeah. So please let me know if you think I'm in the wrong for this, because I don't know why I'm being ignored. I love you, thanks for watching, bye. All up in the floor, saying we met at the bar. When I don't need it, you know you are. Saying we up in your house, saying I'm up in your car. But you in LA, and I'm not at your mains. I'm up in the A, you so lame. And no one here even matches your name. It must be the weed, it must be the E. Cause you be poppin', heard you get it poppin'. Why you so obsessed with me? Part 2 about my weird cellmate. So like I said, I asked her if she unalived someone before, because only somebody who unalived somebody would be triggered over us watching true crime, but she completely ignores me. So the first night, something happened with this girl. It was low-key, very, very weird. Me and my other cellmates were like, this girl's weird as hell, why is she here? And then the next day was the icing on the cake. So it was cleaning day, and we're all cleaning our stuff. And this girl just starts cleaning the weirdest things, like the inside of trash cans and shit that didn't need to be cleaned. And then it started getting creepy. Not weird, creepy. She put a paper towel over the drains because the voices were too loud. And then she would walk around the pod talking about death and carnage. And if you don't know what carnage means, it pretty much just means unaliving a lot of people. So this was super bad vibes, obviously. Now, when you're in jail, of course people are going to ask what you're doing time for. And if you don't say, you're going to come off as sketchy. So we're asking this girl, hey, what are you in for? And she would not give us a straight answer.
Well, while she was at a visit, we went through her things. Like for part 3. Storytime con K Jelly's Makeup Artist. Hoy les voy a contar algo que yo pasé con esta clienta que yo sé que a ustedes no les va a gustar, porque a mí no me gustó para nada. Esta clienta me saca una cita porque ella quería que yo la maquillara para una actividad que tenía. ¿Qué pasa? Su cita era un sábado a las 3. Habíamos coordinado todo, ella me había enviado depósito. ¿Qué pasa? Llega el sábado y yo ya le había dejado bien claro que me llegara puntual, ya que yo tenía cliente a las 4 y tenía otra a las 5. Pues, ¿qué pasa? Llega el sábado, el día antes yo le había escrito para confirmar la cita y ella me había contestado que sí. Llega el sábado, como eso de las 12, yo le escribo, mira corazón, cualquier cosita que necesites me dejas saber, si te pierdes me llama. Eso fue como a las 12. Se hace la 1, se hacen las 2, se hacen las 2:30. Y yo veo que ese mensaje ya no me lo contesta. Nada, sigo trabajando. Se hacen las 3 y yo espero que salgan como las 3:05, le doy unos 5 minutos para ver si ella llega o me llama. Nada de eso pasó. Ella no había llegado ni se había contactado. Se hicieron las 3:30, yo no sé nada de ella. Se hacen las 4, llega mi próxima clienta. La comienzo a atender y cuando estoy atendiéndola me llega una llamada. Era la clienta de las 3. Y me dice, ay mi amor, mira de verdad, discúlpame. Sé que estoy súper tarde para la cita. Se me hizo súper tarde. Pero ya voy de camino. Y yo, mi amor, pero es que tu cita era a las 3 y ahora mismo yo estoy atendiendo una clienta. Me dice, por favor, te lo pido, te lo ruego. Y como era la primera vez de ella maquillándose conmigo, pues yo dije, está bien, ni problema. So, avancé con la clienta de terminarla, la que tenía en el momento, para que cuando ella llegase la pudiese maquillar en 15 minutos y a las 5 atender a mi próxima clienta. Pues, ¿qué pasa? Cuando ella llega, yo veo que ella llega maquillada, pero maquillada, o sea, por un profesional. Yo la miro y le digo, pero tú estás maquillada, ya tú estás ready. Y me dice, ay, sí, lo que pasa es que yo se me estaba haciendo tarde y tuve que contactar a otra maquillista. Pero entonces las pestañas se me despegaron, la base se me cuarteó, el maquillaje se ve bien feo. Y como no me gustó, pues vine para acá, para que tú me lo arreglaras. Si me lo puedes quitar y hacérmelo otra vez, mejor. Yo la miro y le digo, tú me estás diciendo a mí que tú tenías una cita conmigo a las 3. O sea, la cita era conmigo. Porque se te hace tarde, contactas a otra maquillista. No me lo notificas. Yo me quedé esperándote 1 hora completa, pudiéndole dar ese espacio a otra clienta. Y porque no te gustó cómo te maquillaron, vienes, me dices que fue que se te hizo tarde. Y yo, porque eres clienta nueva y quiero que tengas una buena experiencia aquí conmigo, decido decirte que sí. Y tú me pides que te quite y te haga el maquillaje de nuevo, que me llegas casi 1 hora y media tarde. ¿Cómo es esto? Porque esto es una falta de respeto para mí, mi tiempo y mis clientas, que realmente desean mi servicio. Ella viene y me dice, wow, yo no puedo ni creerlo. Este es tu trabajo. Se supone que tú cumplas con los clientes. Y yo, no, mi amor. Este es mi trabajo y yo cumplo con los clientes que me respetan, a mí y a mi trabajo. Y ella, pues, devuélveme el depósito. Y yo, no, mi amor. Tú me hiciste perder el tiempo y yo no te devuelvo el depósito. Things that shouldn't be considered embarrassing. First is somebody laughing at their own joke. There's nothing wrong with acknowledging that you're funny, and honestly, you should be enjoying your sense of humor more than anyone else anyway. When you really think about it, people only see it as embarrassing because everyone's relying on everyone else's validation. I'll never make fun of anybody for laughing at their own joke, even if I didn't find it funny. I honestly just love whenever people are confident. Next thing that shouldn't be considered embarrassing is your stomach growling in quiet places. Why did we choose to make hunger embarrassing? And don't play, you know that wasn't a fart, so please. I don't understand how people are gonna hear your stomach growl and be like, damn, are you hungry? Take a guess. Mind you, you literally could have just said nothing. Because now I'm embarrassed, irritated, and still hungry. Next thing that I don't think should be considered embarrassing is stuttering. See, whenever one of my friends stutters, I don't crack any jokes, I don't make fun of it, I say absolutely nothing. Matter of fact, if I can tell that they're visibly embarrassed from stuttering, you know what I say? I say it's okay. Why? Well, 1, because I'm not evil. And 2, because when I stutter, I expect for that same respect to be kept. I expect for that same respect to be kept. That was a bar. Now, if I stutter and they say something about it, it will be the last thing that they say for a calm 3 months. Next thing that shouldn't be considered embarrassing is posting something and then deleting it. First, we've all done it, so let's keep it a buck. Sometimes your frontal lobe develops an hour after you post. Sometimes you post something and then you find it corny 2 minutes later. And for the people that press you like, oh, why did you delete your story? Y'all are nosy, like I had my reasons. Anyways, we are finished. Deuces, deuces, and deuces.
Get ready with me terwijl ik vertel over mijn oppasgezin waar ik hierna nooit meer terug ben gekomen. Nou, ik zal gewoon beginnen bij het begin. Ik had een buren-app gedownload en daar heb ik gewoon een berichtje op gezet, want ik was op zoek naar een oppasadresje. Op dit moment was ik 14, volgens mij 2 jaar geleden was dit. Nou, toen heeft de moeder van dat oppasgezin gereageerd op mijn berichtje. En toen ben ik gewoon daar even een keer op gesprek gekomen en even kennis gemaakt. Toen heb ik daar gewoon even wat gedronken en de kinderen ontmoet. Het was een jongetje van 10 en een jongetje van 4 volgens mij toen. Ik ga natuurlijk niet hun echte namen noemen, dus ik noem even de oudste Jan en de jongste Piet. Ze wonen trouwens gewoon bij mij in het dorp, dus de eerste keer dat ik daar ging oppassen, ging die moeder gewoon wat eten met een vriendin daar. Want dan was ze gewoon in de buurt als er wat aan de hand was. Nou, de eerste keer dat ik daar moest oppassen, moest ik gewoon op alle 2 de jongetjes oppassen. En het ging gewoon eigenlijk allemaal goed. Gingen we gewoon buiten even voetballen. En wat eten had ik voor hen gemaakt in de middag. En voor de rest, ja, gewoon spelletjes gespeeld en zo. Nou, dat was gewoon prima. Toen heb ik daar 2 of 3 uurtjes opgepast. Was gewoon allemaal goed gegaan. Maar toen, de tweede keer, moest ik alleen op het jongste jongetje oppassen. Ik weet al niet meer hoe ik zijn naam heb genoemd. Maar gewoon het jongste jongetje noem ik hem even. Maar het ging op zich wel goed. Ik ging zelfs met hem buiten in de regen voetballen, omdat hij dat zo graag wou. Dus dat hadden we gedaan. Voor de rest hadden we nog een paar spelletjes gedaan. Maar toen kwam het laatste kwartier. We zaten gewoon even op de bank of zo. Ik weet niet meer waarom, wat we daar deden. Maar hij hing zeg maar met zijn hoofd naar beneden op die bank. Nou, hij verveelde zich of zo. Dus ik vroeg nog de hele tijd, wat wil je doen? Of zullen we dit doen of zullen we dat doen? Maar hij begon de hele tijd te zeggen, wanneer komt mama? En ik zei, ja, mama komt er zo aan. Mama is bijna thuis. Ik ging zelfs zeggen, nog 10 minuutjes. Nou, dat allemaal. Ook al heb ik al meerdere keren tegen hem gezegd, ze komt zo thuis, bleef hij het maar vragen. Maar toen kwam pas echt het drama. Hij was het zat of zo, ik weet het niet wat er met hem was. Hij ging met stoelen, alle stoelen ging hij op de grond leggen, zeg maar. Of duwen, op de grond duwen. Nou, in ieder geval dat ze helemaal op de grond lagen of zo. Hij ging tuffen. Hij ging tuffen op de kast, hij ging tuffen op de vensterbank en het ergste nog, hij ging tuffen op mijn hoofd. Dus dat was echt verschrikkelijk. Maar dat was nog niet het ergste, nee. Hij ging zijn schoenen en zijn scheenbeschermers pakken van de voetbal. En hij ging die ook op mij gooien. Op mijn hoofd. Ja. En hij ging met alles gooien in dat huis. Nou, gelukkig kwam die moeder bijna thuis. Maar ik wist gewoon niet zo goed hoe ik hierop moest reageren. Want je kan natuurlijk niet al te boos worden. Wel gewoon gezegd, doe even rustig. Mama komt zo thuis. Ja, dat soort dingen gewoon. Want ja. En dat hij gewoon moest stoppen. Maar ja, sorry, ik was een 14-jarig meisje. En ik wist gewoon niet wat ik hiermee aan moest. Ja, ik heb wel een broertje van 6 jaar jonger. Maar die doet het niet hoor. Dus toen kwam die moeder thuis. Heb ik dat gewoon tegen die moeder verteld. En toen zei ze, oh, dat vind ik heel raar. Nou, toen ging ik maar gewoon naar huis. Toen heb ik wel gewoon mijn geld gekregen. Maar ik verdiende daar trouwens echt super weinig. Maar ja, dat vond ik ook niet zo wel erg. Want ik had het idee dat ze niet zo heel rijk waren. Dus ik dacht, ik doe het wel gewoon voor hun, weet je wel. Gewoon uit liefde. Gewoon uit liefde bij dat irritant gezin. Nou, even later had ik een spraakbericht gekregen van die moeder. En daarin zei dat jongetje iets van, sorry Laura of zo. Ik zal het niet meer doen of zo. Ja, wel lief. Maar ja, alsnog had me gewoon meer geld gegeven of zo. Omdat die zo irritant was. Ja, zeg maar, die spullen op de grond doen en zo vond ik niet zo erg. Maar dat die op mij gaat tuffen, dat kan gewoon niet. Ik heb daar gewoon op gereageerd. Ook terug met een spraakbericht. En dan dacht ik, ja, dat is wel leuk. Want hij kan natuurlijk nog niet heel goed lezen of zo. Nou, toen heeft die moeder nog tegen mij gezegd, ja, hij doet zo omdat zijn broer er niet is. Maar ja, dat vind ik ook een beetje een dom excuus. Want je moet je kind gewoon manieren leren. Ja, zeg maar, ik snap dat ze er niks aan kan doen dat hij gaat vragen waar is mama. Want dat doen heel veel kinderen. Maar dat hij echt met dingen gaat gooien op mijn hoofd. En gaat tuffen op mijn hoofd. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Nou, en toen was ik uiteindelijk thuis en ik dacht al, nou, ik ga hier echt nooit meer oppassen. Maar uiteindelijk ben ik ook gewoon nooit meer gevraagd. En ik snap eigenlijk niet waarom. Ja, ik snap op zich wel waarom. Misschien schaamde ze zich. Maar het lag in ieder geval niet aan mij. Want ik was veel te lief tegen dat kind. Maar ik vind het ook helemaal niet erg dat ik nooit meer ben gevraagd. Ik heb ze trouwens ook nooit meer in mijn dorp gezien. Dus ik weet het niet. En nu heb ik wel gelukkig een heel lief oppasgezin. En die heb ik ook via die app. Die app heet trouwens Nextdoor. En daar zitten gewoon al je buren, zeg maar, gewoon mensen uit de omgeving zitten daar dan op.
Niet al je buren, gewoon de mensen die die app zeg maar hebben gedownload. Wacht even. Echt best wel veel mensen zetten er oppas gezocht of oppasadresjes gezocht of zo. Dus dat is altijd heel handig als je een oppasadresje in de buurt zoekt of zo. Nou, dit was mijn Get Ready With Me en doei! Oli, arréglate conmigo mientras te cuento un storytime de lo que me pasó una vez en la escuela mientras hacía un examen. Claro, esto fue hace ya mucho tiempo, no fue ahorita, pero me acordé del storytime y dije, se los voy a contar. Y bueno, pues, ¿qué les parece que ese día teníamos examen? Teníamos el TEOPAS, el examen que hace el... No sé, pero creo que antes me parece, no sé cómo explicarlo. Pero pues es el examen para pasar de año, creo que es. No sé muy bien. Y bueno, pues teníamos ese examen. Y normalmente cuando vas a hacer ese tipo de exámenes aquí en Estados Unidos, se tarda unas 4 horas porque tienes que esperar a que todos a la escuela acaben de hacer ese examen. Y bueno, pues estábamos ahí haciendo el examen, todo bien. Yo acabé creo que en 1 hora. Y pues después de que tú acabas de hacer ese examen, tienes que dormirte o quedarte ahí quieto. Porque pues no te van a dar tu teléfono ni te van a dejar salir. Usé este primary. Y bueno, pues yo empecé a hacer el examen y todo iba bien. Y después pues lo acabé, como les dije, entre 1 hora, 2 horas y media, por ahí. Y pues ya lo acabé, ¿verdad? Y pues le dije al maestro. Me tocó con un maestro esa vez. Y pues le dije de que ya había acabado. Pero voy a usar la base de chicle. Y bueno, pues le dije al maestro que había acabado de hacer el examen. Y pues ya, me dice que me duerma o que nomás me quede ahí como haciendo nada, ¿verdad? Porque ¿qué más iba a hacer? Y bueno, pues ya, ¿verdad? Yo me dormí. Porque pues me dio sueño, o sea, da sueño estar ahí, nomás estar como viendo a los demás. Ay, qué feo se me va la base, ahorita la arreglo. Viendo a los demás de que están haciendo su examen todavía y tú estás como mongola ahí haciendo nada. Y pues yo me dormí. Y mira, les voy a contar algo sobre mí. Cuando yo duermo, no sé si sepan qué es roncar, pero pues cuando yo duermo es la de que estoy durmiendo y la hago así, pero fuerte, o sea, es demasiado lo que yo ronco. Entonces, pues ajá, ya se darán cuenta de lo que pasó. Y pues mira, pues te digo que me duermo, ¿verdad? Y a ratito siento yo que me están tocando el hombro. Y era el maestro y me decía, Stephanie. Bueno, no me decía Stephanie, me llamaba por mi primer nombre, pero no se lo voy a decir porque ese nombre me gusta. Y decía, Stephanie, levántate. Y yo estaba así de que, ¿qué pasó? Ya acabaron, ya me quiero ir a mi casa. Y no, me dice, levántate, estás roncando. Y yo, ¿qué fue lo que dijo? Y mira, yo estaba como aquí en esta mesa aquí y alrededor de mí había más personas. Y todos se me quedaban viendo. Y yo, ay, Dios mío, solo estas cosas me pasan a mí. Y luego yo quedaba, ay, qué pena. Y de la pena, yo pues me desperté obviamente, ¿verdad? Y nomás agaché mi cabeza y me quedé así. Pero yo estaba con una vergüenza que te juro que hasta estaba sudando frío. Y como te digo, yo de la pena agaché mi cabeza, me hice la dormida según otra vez, pero yo solo estaba pensando, ay, Dios mío, qué vergüenza, ¿cómo me pudo pasar eso a mí? Diosito. Pero mira, lo bueno de todo es que yo no conocía a ninguno de esos niños, o sea, no los tenía en ninguna clase, ni me llevaba con ellos, ni nada de eso. Entonces dije yo, ¿para qué me preocupo si no los voy a seguir viendo en el resto del año? Pero tenía una amiga ahí y pues no importaba, ¿verdad? Pero eso fue tan vergonzoso que desde esa vez te juro que yo no me duermo en ninguna clase ni cuando hacemos los exámenes porque los tomamos todos los años. Entonces yo no me vuelvo a dormir en mi vida, en una clase en mi vida. No. Y bueno, pues yo nunca me he vuelto a dormir en una clase después de que eso pasó. Porque qué pena, te juro que todavía recuerdo eso y me da risa, pero a la vez me da pena porque, Dios mío, ¿cómo pudo suceder eso? Igual, como podemos saber, sí,
Bueno, como saben, pues aquí también lo puse, vienen a recoger, vamos a llevar a la escuela, me vienen a dejar y así. Igual, en el bus yo me dormía porque pues me iba temprano a la escuela. Y aquí tu servidora se dormía. ¿Y qué crees que hacía? Roncaba. Pero pues ahí no me importaba, pero nomás una vez ronqué de que me desperté y todos me quedaban viendo. Digo, ¿qué me ves? ¿No has visto a nadie roncar? Anyways, ese es el story time, mi vida. Desde esa vez yo no me he vuelto a dormir en ninguna clase, ni en el bus, ni así. Porque qué vergüenza. Y como te digo, desde ahí ya no me he vuelto a dormir en ninguna clase, ni nada de eso. Y gracias a Dios no veo a los niños que estaban esa vez en ese examen. No sé quiénes son. No los veo. Benditos a Dios, porque imagínate decir, ¿te acuerdas cuando tú estabas roncando en el examen que estábamos haciendo aquella vez? No me acuerdo. Pero ajá, ¿qué les digo? No se duermen en las clases si roncan. Bueno, si no les importa, porque pues a mí en ese tiempo me importaba mucho de que, Dios mío, ¿qué van a decir? O así de que, es que soy muy penosa pues. Ay. Entonces todo me da pena y esa vez me dio pena. Y pues ya, no tuve más en clases. Anyways, ese era el story time. Hoy solo me voy a poner blush y así, highlighter, mi lip combo y ya. Voy a sellar mi maquillaje con este setting spray de Sheila y ahorita les hago mi lip combo. Voy a hacer mi lip combo con esta tinta y luego lip liner y blush. Así quedó el maquillaje y ese fue el story time de hoy. A ver si me acuerdo de otros story times que no les había contado y luego les hago Get Ready With Me contándoles esos story times. Bye.